Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, back again with me, Miss Laila. Okay, before watching and understanding the material in this video, let's pray. Well, today we will discuss about hobby or hobbies if you have more than one hobby. Jadi, jika kalian memiliki lebih dari satu hobi, disebut dengan hobbies. And what we like, dan juga apa yang kita sukai. Do you know hobby? Sure you know. Pasti kamu tahu apa itu hobi kan? A hobby is a special pleasure that is done in spare time. Jadi hobi ini adalah sebuah kesenangan istimewa yang dilakukan di waktu senggang. You can see in the next slide some picture about hobby. Nah, in this picture, seen a boy is swimming, and dapat kita pastikan bahwa his hobby is swimming because terdapat kalimat he likes swimming. Next picture, you can see there are 3 children. Mereka sedang asik membaca satu buku untuk mereka bertiga. Jadi dapat kita pastikan bahwa they like reading a book. Nah, membaca itu juga merupakan suatu hobi. And then next picture, seen a girl dancing. She said, "My hobby is dancing," yang berarti she likes dancing. So, her hobby is dancing. Next, I will explain about pronoun. What is a pronoun? Pronouns are short words and can do everything that nouns can do, and are one of the building blocks of a sentence. So, pronoun merupakan kata-kata pendek dan dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh kata benda atau noun, dan merupakan salah satu unsur pembangun sebuah kalimat. A pronoun can act as a subjective, which is I, you, he, she, it, we, you untuk jamak, and they. And then as an objective, which is me, you, him, her, it, us, you untuk jamak, and them. As a possessive adjective, which is my, your, his, her, it, our, your untuk jamak, and their. In this slide, we will discuss about some example pronoun. The first, subjective. As subject or in the beginning of sentences. Subjektif merupakan pronoun yang posisinya sebagai subjek atau di awal kalimat. For example, you can see in this slide and I will read it. I am a student. I sebagai subjek. You are a student. You sebagai subjek. He is handsome. He sebagai subjek. She is beautiful. She sebagai subjek. It can beat. It sebagai subjek. We are always on time. We sebagai subjek. You are all my kind children. You sebagai subjek tapi dalam bentuk jamaknya. They will go to Mount Bromo. They sebagai subjeknya. And then objective. As an or at the end of a sentence. Objektif merupakan pronoun yang digunakan dengan posisi atau penempatannya sebagai objek
biasanya terletak di akhir kalimat. For example, you can see in this slide and I will read it. You can meet me sebagai objek yang letaknya di akhir kalimat. Dewi is going to visit you sebagai objek. I like him sebagai objek. Leo goes to school with Dewi. He is happy with her sebagai objek yang letaknya di akhir kalimat. That is my cat, don't touch it. It sebagai objeknya. My father admires them sebagai objek. Rara never forgets us sebagai objeknya. Next slide about possessive adjective as ownership or possession. Possessive adjective merupakan pronoun yang digunakan untuk kata ganti kepemilikan, ownership or possession. Possessive adjective biasanya terletak sebelum kata benda atau noun. You can see for example in this slide, bagi kata yang bercetak tebal merupakan possessive adjektifnya, and I will read it. My favorite color is red. Nah, bisa kalian lihat kata bendanya itu favorite, sebelumnya ada possessive adjektifnya. You have a car. Your car is nice. Bisa kalian lihat car kata benda atau nounnya sebelumnya ada possessive adjektifnya. Budi throws a ball. It is his ball. His ball. Nah, ball nounnya, hisnya possessive adjektifnya. They play football. Look, they show their beautiful play. Their beautifulnya sebagai noun, there-nya possessive adjektifnya. Our flag is red and white. Flag sebagai noun, our sebagai possessive adjektifnya. These are some words about hobbies and what we like. Bisa kalian baca sendiri kata-kata mengenai hobi di slide ini. Di situ juga ada artinya. Dan saya akan membacakan beberapa kata. Reading, artinya membaca. Writing, menulis. Fishing, memancing, dan seterusnya. And then, in this slide are sentence questions about hobbies and responses. Listen to me, read it. Sentence questions. What is your hobby? Menanyakan hobi orang lain, yang artinya apa hobimu? Responnya, my hobby is reading. Bisa diganti dengan hobi lainnya. What is your brother's hobby? Nah, ini menanyakan hobi saudara laki-lakimu. Responnya, my brother's hobby is playing football, misalkan. Bisa diganti dengan yang lain. Next, what is your sister's hobby? Nah, ini pertanyaan untuk menanyakan hobi saudara perempuanmu. Responnya, my sister's hobby is dancing, misalkan. Bisa diganti dengan yang lain. What is your mother's hobby? Nah, ini menanyakan hobi ibumu. Responnya, my mother's hobby is gardening, dan bisa diganti dengan yang lainnya. Selanjutnya, what is your father's hobby? Nah, ini menanyakan tentang hobi ayahmu. Responnya, my father's hobby is fishing, misalkan, dan bisa diganti dengan yang lainnya. Ini slide, listen to me read it, and if you want to be able to follow my reading. Jika kamu ingin mengikuti bacaan saya, silahkan. My hobby is swimming. Usually I would invite my father go to the swimming pool. If not usually, I would swim in the river near my house with my friends. Her name is Nana.
Her hobby is gardening. She really likes to plant various flowers. Next slide. This is a dialogue about hobbies. Listen to me read it. Can you follow me if you want? Mother, what are you doing, Sinta? Sinta, I am writing a short story, Mom. Mother, wow, that's great. Do you like writing there? Sinta, yes, I do like it, Mom. I hope I can be a writer in the future. Mother, I really support you, dear. In this slide, the last for example, listen to me. Hi, I am Anissa. I am a student of SMP Teladan Bangsa Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you.